අයිබෝවන් දුවේ පුතේ. Welcome to DP Education live English class. Right, you know, in Sri Lanka, this is the biggest live or online class, online school. ඔබ දන්නවා DP Education ආයතන මගින් අපේ ලක් දූ දරුවන්ට නොමිලේ පිදෙන ලොකු දායාදයක්. උසස් පෙළ දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා සූදානම් වන අපේ දරු දැරියන්ට ධම්මික පෙරේර මහත්මයාගේ අභිලාෂය චින්තනය අනුව දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ මහත්මයාගේ විශේෂ අධීක්ෂණය යටතේ මේ DP Education උසස් පෙළ දූ දරුවන්ට සියලුම විෂයන් නොමිලේ මෙවර ඉදිරිපත් වන දරුවන්ට නොමිලේ කරන උපකාරය කරන සත්කාරය. හොඳයි. Then how can you join for this program? Now ඔබට මේක හා සම්බන්ධ වෙන්න හරිම ලේසි. Just have a look at this. මේ බලන්න. DP Education mobile app එක නොමිලේ download කරගන්න. So that is the only thing that you have to do. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මේ app එක නොමිලේම download කරගන්න. ලේසියෙන් මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ හිතනවා ඇති මම කොහොමද මම මේ සබ්ජෙක්ට් එක නේ කරන්නේ මේකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ සැක හිතන්න එපා. Here you can learn all the subjects that you offer for advanced level examination. උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ඔබ ඕනම විෂයකින් maybe science, commerce, maths, arts and science and technology, whatever the subject ඔබ මුහුණ දෙන්නේ විද්‍යා විෂයන්ද කලා විෂයන්ද වාණිජ්‍යද මොනවා වුණත් ඒ හැම දෙයකටම අදාළ සබ්ජෙක්ට් මේ තුලින් කෙරෙනවා. Right, just have a look at this. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඩම් මාලා. All the subjects that you face in this advanced level examination, right? සියලුම විෂයන්. And පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න සියලුම විෂයන් සඳහා for all the subjects revision. Not only just question and answers. ප්‍රශ්න සහ ඒවට පිළිතුරු ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ අදාළ පාඩම නැවත අලුත් මතක් කර දීමක් ඒවත් කරනවා. So then it's a wonderful chance that you all have got. And සජීවී පාඩම් ඉගෙනීම ගණිතය විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි for all these things, right? Live online you can join this at maybe using YouTube, Facebook, many ways, right? සජීවීව ඔබට මේ හා සම්බන්ධ වුණ and දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලුම විෂයන් ඉගෙනීම සඳහා the best group of teachers in Sri Lanka, those who have showed their talents and produced good results. හොඳ ප්‍රතිඵල පෙන්වපු හොඳ අත්දැකීම් බහුල හොඳ ගුරු මඩුල්ලක් විසින් මේ සියලුම පාඩම් මෙහෙයවන්නේ. ඉතින් ඔබ ලංකාවේ මොන දිස්ත්‍රික්ක මොන පළාතක මොන නගරයක මොන ගමක හිටියත් in any place in Sri Lanka, not only in Sri Lanka even in abroad, you can join us. ඔබට අපා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. It's a wonderful chance. Wherever else you get a chance like this, වෙන කොහෙද මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ? We have to actually be thankful to Mr. Dhammika Perera, isn't it? Right. Now let's have a look at the timetable. අපි බලමු මේකට timetable එක මොකක්ද කියලා. Just have a look at it. All 7 days. සතියේ දින 7ම. Not only 1 or 2 days. දවසක් දෙකක් නෙමෙයි. පොඩි වැඩක් නෙමෙයි එහෙනම් නේද? බලන්න from 7 am to 10 am. උදේ 7 ඉඳන් 10 වෙනකන් එක සබ්ජෙක්ට් එකක්. ආයිමත් 10:30 එකයිතිය තවත් සබ්ජෙක්ට් එකක්. 3 hours දෙකේ ඉඳන් 5 වෙනකන් තවත් සබ්ජෙක්ට් එකක්. You see 3 hours one subject 3 hours එක විෂයක් පැය 3ක්. දවසකට විෂයන් 3ක්. Then here you have to notice the subjects that you offer for A level. ඔබ මෙවර විභාගයට පෙනී සිටින සබ්ජෙක්ට් මොනවද? ඒවා තියෙන්නේ කොයි වෙලේද කියන එක මෙතනින් note down කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවට ඔබ මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න. You may be going for different classes and many other things.
නේද? විවිධ පන්ති වලට යනවා ඇති, විවිධ ගුරුවරුකම් ගන්නවා ඇති. but getting knowledge from one stream එක පැත්තකින් විතරක් දැනුම ගන්නව නෙමෙයි. බලන්න හැම අංශයෙන්ම ලබා ගන්න. that is the way that you can face the exam successfully. සාර්ථක විභාගයට මුහුණ දෙන්න නම් දැනුම එක මාර්ගයක් ඔස්සේ නෙමෙයි, ඒ වගේ විවිධ මාර්ග ඔස්සේ හඹා යන්න ඕනේ. then you will face the exam successfully. එතකොට සාර්ථකව. මොකද හැම පැත්තෙන්ම අපිට විවිධ දැනුම ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම එකතු කරලා හොඳ සාර්ථක පිළිතුරක් ඔබට විභාගෙදී දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රයට නේද? දැන් එහෙනම් බලන්න සබ්ජෙක්ට්ස් ටික. සඳුදා සංයුක්ත ගණිතය, තර්ක ශාස්ත්‍රය 2 subjects. and අඟහරුවාදා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය 3 subjects once again very important. and බදාදා ගිණුම්කරණය, සිංහල තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය, කෘෂිකර්ම විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් තියෙනවා නේද? සෙනසුරාදා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. ඉරිදා that is today, my day, රසායන විද්‍යාව. this morning you had a wonderful lesson, no? අද උදේ ලස්සන පාඩමක් ඉගෙන ගත්ත රසායන විද්‍යාව. and then සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි. now this subject general English that you all face this paper. ඔබ හැම දෙනාම ඔබ සයන්ස් කරන වෙන්න පුළුවන්, maths and commerce මොනවා කරත් හැම දෙනාම මුහුණ දෙන paper එකක් තමයි general English paper. so I am going to help you for that, right? and finally today this evening අද එනම් හවස ජීව විද්‍යාව, biology, there is another good lesson. තවත් ලස්සන වැදගත් ප්‍රයෝජනවත් පාඩමක් අද හවසට පුළුවන් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න. so now just have a look at this timetable. note down the time that your subject is, right? ඔබේ විෂය ඔබ මෙවර පෙනී සිටින විෂයන් තියෙන වෙලාවල් ලකුණු කරගන්න. date and the time. and not only just you joining us, ඔබම අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා විතරක් නෙවෙයි. if you are a good friend, please take this message to your friend. ඔබේ මිතුරටත් මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න. that is a good quality of a good friend. if you do something good will come in return to you. ඔබ එහෙම කළොත් ඒක හොඳ ක්‍රියාවක්. ඔබ හොඳ දෙයක් කරොත් ඔබට අනිවාර්යෙන් හොඳ දෙයක් ලැබෙනවා. so then give this message to your friends. ඔබේ මිතුරන්ටත් මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න. they will also get something for their knowledge about their subjects. ඒගොල්ලෝ හදාරන විෂයන් අනුව maybe that you are doing commerce subjects, tell the message even to the others, science, those who are doing science, maths or arts, ඒගොල්ලන්ටත් දෙන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ටත් මේක වැදගත්. so then make sure that you allocate this little time, මේ පැය කිහිපය සතියේ මේ පැය කිහිපය මේ වෙනුවෙන් වැය කරන්න. note down කරගන්න. ප්‍රයෝජනවත් වෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ ජීවිතය ජය ගන්න. හොඳයි, එහෙනම් with that let's go to what we are going to do today. You know, so far I have been doing past papers with some lessons related to them. අපි මේ දක්වා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර question number 1 2 එකින් එක අපි එහෙම සාකච්ඡා කරා. ඒ අතරේ ඒකට සම්බන්ධ පාඩමත් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දුන්නා. You know, in question number 1 first paper part A, first question was based on preposition. අපේ prepositions දැනුම තමයි ටෙස්ට් කරේ. අපි දැන් අවුරුදු 5ක 6ක papers වල පළවෙනි ප්‍රශ්නය අපි බැලුවා නේද? Then the second question based on the tenses, grammar tenses පිළිබඳ, verbs පිළිබඳ අපි දැනුම ගත්තා. මම ඒකට සම්බන්ධව වෙනම දවසක් කරා tenses, active voice සාකච්ඡා කරා.
දැන් මන් දන්නවා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා passive voice නේද? අනේ active voice විතරනේ කරේ කියලා. Don't worry, I'm going to discuss that today. අද මම ඒක ගැන සාකච්ඡා කරනවා. I know without that knowledge, just having only active voice විතරක් දැනගත්තට මදි. අපිට මේ first paper එකේ part A කොටසේ අහන grammar questions ඒ විතරක් නෙමෙයි. රචනාවක් ලියන්න, ලියුමක් ලියන්න, for everything you need this passive voice. A good knowledge of tenses, active voice and passive voice both. මේ දෙකම තියෙන්න ඕනි. එහෙනම් I know that you have studied them, but maybe that you have forgotten because your focus is for main subject. දැන් මේ අවුරුද්දේ එකමාර දෙකේ නේද? ඔබේ වැඩි අවධානයක් යොමු කරේ ඔබේ ප්‍රධාන විෂයන් කරා නේද? ඒ නිසා සමහරට පොඩි පොඩි අමතක වීම වෙලා ඇති. ඒ ටික මතක් කරගන්නත් එක මම නැවතත් එහෙනම් අද ඒ ටික especially active voice මම කරා පොඩ්ඩක් ඒවත් මතක් කරා passive voice ටික අද සාකච්ඡා කරන්න. සහ ඒ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න එකක් දෙකක් කොහොමද අපි මේක භාවිතා කරලා ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්නේ. Then let's look at that. අපි නම් ඒක බලමු අද. Very important for everybody. This is the summary of all tenses. අපි summary එක අරගෙන අපි ඒ තුලින් බලමු පොඩ්ඩක් විහිදුවලා නේද? Right. Tenses in English, right? Active voice, passive voice. Right. First, you know, in English there are 3 tenses. Actually 2 tenses. For the basic beginners, ලට අපි කියනවා ඉතින් 3 tenses කියලා. Present tense and past tense. Future is not a tense, it is a form. Because future, to express future, අනාගත කාලය කියන්න මේ future tense කියලා හතරක් තියෙනවා. ඒට අමතරව there are some other ways. Therefore, when you study further, මේ ඉංග්‍රීසි තව ටිකක් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නකොට ඔබ මේක future is not a tense as a form you will learn. අපි දැනට ඉගෙන ගමු future as a tense, then basically 3 tenses කියලා අපි දැන් ඉගෙන ගමු. Present tense, past tense, future tense. බලන්න, when you take present tense, there are 4. Simple present, the very first one, right? Present continuous, present perfect, present perfect continuous. If you know these 4, මෙන්න මේ හතර ඔබ හරියට දැනගත්තොත් you will never go wrong in present tense. Present tense වල මුකුත් වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ. So in active voice I discussed this one earlier. අපි මෙන්න මේ ටික මම කලින් වීඩියෝ එකකදී සාකච්ඡා කරා නේද? අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන passive voice වලට යන්න. So in active voice you find 4 sentences for that. Simple present tense, he drinks tea. Present continuous, he is drinking tea. Present perfect, he has drunk tea. Present perfect continuous, he has been drinking tea. Very simple, isn't it? මම මේක singular ගත්තේ. ඒක අපි plural කරන විදිහමත් සාකච්ඡා කරා. දැන් ඒක passive voice වෙන විදිහ මේ තියෙන්නේ. බලන්න, he drinks tea කියන එක tea is drunk by him. ඒ කොහොමද හැදුනේ? මම මේව විස්තර කතා කරනවා. Just turning that into passive නෙමෙයි, passive කරන විදිය විතරක් නෙමෙයි. ඒකේ negative question ඒ සියල්ල අපි අද සාකච්ඡා කරමු. මොකද you should have a good knowledge, thorough knowledge about this. මේ ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. Then your writing will be perfect. You will never do any mistake in grammar. Grammar mistakes වෙන්නේ නැහැ. Because now you know whatever you write, whatever you speak, and whatever you listen, and whatever you read. ඔබ මොනවා කතා කරත්, ලිව්වත්, ඇහුවත්, නේද? කියුවත්, ඒ හැම එකකම තියෙන්නේ මේ 3 tenses තමයි. There's nothing beyond that. මේ tenses තුනට අදාළ නොවන වාක්‍ය නැහැ. හැම වාක්‍යයක්ම එහෙනම් it can be either present, past or future. මේ කාල තුනේ තමයි සියල්ල. එහෙනම් මේ present tense cover කරන්න only 4 sentences.
වාක්‍ය 4යි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. for passive voice ඒක ඊටත් වඩා ලේසි. මොකද ඒකේ වාක්‍ය 3යි. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අපි කතා කරමු දැන් නේද? බලන්න. first two sentences passive කරන්න තියනවා කෙලින්. ඊට පස්සේ third and the fourth තුන්වෙනි එකට හතරවෙනි එකට එක passive form එකයි තියෙන්නේ. for active voice 4 sentences, passive voice 3. තවත් ලේසි එහෙනම් නේද? මේකේ තවත් ලේසි හේතු තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ගවේෂණය කරලා බලමු sentence එක නේද? We'll just have a look at everything. This is the summary. මම මේ මුළු summary එකම වගේ එක පිටුවකට ගත්තේ. You also can take it like this. මේ විදිහට ගත්තාම ලේසි. අපි මේක ඉදිරියට විස්තර කතා කරමු. Now then second one, tea is being drunk by him. That is continuous form of passive voice. And tea has been drunk by him. That is for both present perfect and present perfect continuous. හොඳට බැලුවොත් මේකේ තියෙනවා පොඩි පොඩි දේවල්. හරිම සරලයි. බලන්න. active voice වල ක්‍රියාපදයේ දිහා. First one, drinks. Make it drinking, drunk, drinking. එහෙනම් විවිධ දේවල් තියෙනවා නේද? S form එක, singular form එක. මේක plural වුණොත් මෙතන S නැතුව ඉන්නේ නේද? මෙතන we කිව්වොත් එimhe drinks නෙමෙයිනේ. We drink. එතකොට විවිධ දේවල් තියෙනවා මේකේ ing form එක, මේක past participle එක. But just have a look at passive voice sentences. Make it drunk is drunk. Make it drunk, drunk. For everything. හැම එකෙම තියෙන past participle එක. Verb 3. You know, in any verb. ක්‍රියාපදයක මම කලින් කතා කරා නේද? පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. In any verb there are 5 forms. ඕනම ක්‍රියාපදයක එතකොට forms 5ක් තියෙනවානේ. අපි ගත්තොත් ඔන්න drink කියන එකද? Drink, drank, drunk, drinks, drinking. එහෙම තියෙනවානේ. මේ පහෙන් drink, drank, drunk. The third one, past participle. Passive voice වල එන්නේ අන්න ඒක විතරයි. Simple present, the present continuous, the perfect, the past, the future, the මොනවා වුණත් බලන්න හැම එකේම තිබෙන්නේ drunk, drunk, drunk. මේ so it is very easy. ඉතින් තවත් ලේසි නේද? passive voice වල එනං ක්‍රියාපදේ එන්නේ කොයි වෙලෙත් the third one, past participle එක. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. බලනකොට හරිම ලේසි. මතක තියාගන්නත් ලේසි නේද? Then let's have a look at past tense. Past tense මෙතන simple present නම් ඊළඟට simple past. උඩ present continuous, මේක past continuous. Next present perfect, මේක past perfect. මේක present perfect continuous, මේක past perfect continuous. පොඩි දෙයක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ නේද? present කියන වචනය past කියනවා. It's very simple. එහෙනම් if you study well this part, present tense හොඳට ඉගෙන ගත්තා නම් past tense ඉබේම හදාගන්න පුළුවන් නේද? Just a little change. Even if you look at these example, බලන්න examples ටික දිහා බලුවොත් මෙතන he drinks tea. Drinks කියන එකේ past tense එක drank. I told you that you must know the 5 forms of the verbs. Drink, drank, drunk, drinks, drinking. ඒ ටික දැනගන්න ඕනේ. එතකොට හරි ලේසි. Drink, drank. The second one is the past tense. එහෙනම් මෙතන use කරලා තියෙන්නේ drank past tense එක. Drinks මේක drank. මේක is drinking. මේක was drinking. is එකේ past tense එකනේ was. ඒ පුංචි basic knowledge එක තියෙනවා නම් ඉබේම past tense past continuous එක හදුවා නේද? මෙතන has drunk, had drunk උනා. has එකේ past tense එක had. You know about it. Then has been, මෙතන had been drinking. So that is active voice. I discussed them in detail. Now we go to passive voice. එහෙනම් ඒ ටික passive වෙන්නත් there are 4 here in active voice, but passive voice only 3. ඒකේ 3යි. තවත් ලේසි එහෙම නේද? active voice වලට වඩා ලේසි එහෙනම් passive voice. Tea was drunk by him.
is he drank tea past tense නේ ඒක නා be verb එක was ගත්තා. Tea was drunk by him, then tea was being drunk by him. ඊට පස්සේ මේ දෙකටම එකයි. Tea had been drunk by him. Just only 3 sentences. Then look at future tense. ඒකෙත් එහෙමයි. මේ simple future tense. ඊට පස්සේ future continuous, future perfect, future perfect continuous tense. ඒකෙත් තියෙනවා 4ක් inactive voice. active voice වල 4ක් තියෙනවා නේද? You know it. Then in passive voice, right? So let's look at the example in active voice. He will drink tea. He will be drinking tea. He will have drunk tea. He will have been drinking tea. Those are the 4 passive forms. Sorry, active voice 4 sentences. දැන් බලමු ඒක passive කරන විදිය. There are only 2. මේවා තුන තිබුණා මේකෙ 2යි. තමත් lazy. Then active voice වලට වඩා එනම් passive voice lazy. අපිට මතක තියාගන්නත් තියෙන්නේ sentence patterns 2යි future tense වල නේද? තවත් lazy එනම්. බලන්න for the first one, the second, simple future and future continuous දෙකටම තියෙන්නේ he will drink tea, he will be drinking tea. එකට tea will be drunk by him. And for the third one and the fourth, tea will have been drunk by him. Very easy. Now there's another thing that you must know. මේක ඔබ තවත් දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. Now when you look at these 2 sentences, active voice and passive voice, he drinks tea. ඔහු තේ බොනවා නැත්නම් බොනවා තේ. Tea is drunk by him. තේ බොනවා ඔහු විසින්. Is it the same meaning or 2 different meanings? එකම තේරුමද තේරුම් දෙකක්ද? He drinks tea. Tea is drunk by him. තේරුම එකයිද? කියන බලන්න. ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. තේ බොනවා ඔහු. ඔහු තේ බොනවා ඔහු විසින්. එකම නේද? එකම තමයි. The same sentence but there's a difference. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. So that's why we call it active voice and passive voice too. You know, දැන් හිතනවා ඇති නම් මේ ඇයි මේ එකම කියන්න වාක්‍ය දෙකක් දෙවිදියක් ඒ මොකටද එකකින් කිව්වන් ඉවරයි නේද? ඇත්ත තමයි. බලන්න ඒ උනාට මේ බලන්න වෙනස. In active voice, the doer of the action, the agent, ක්‍රියාව කරන කෙනා මුල ඉන්නවා. he තමයි drink කවුද බොන්නේ? මේ ක්‍රියාව කරන කෙනා මුල subject එකේ මුලම ඉන්නවා. එයා තමයි මේ ක්‍රියාව කරන්නේ මේකට නේද? He drinks tea. ඔහු බොනවා තේ. ඒතකොට මේක මේ පැත්තට යන්නේ. Passive කියන්නේ the doer is not important. doer නෙමෙයි doer do කියන්නේ කරනවා කරන්න. doer is not important. ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද කියන එක වැදගත් නෑ. උනේ මොකද්ද? The action took place. That is the most important thing. Then you use passive voice. Because in certain sentences, the doer or the person who has done the action, මේ ක්‍රියාව කරේ කවුද කරපු කෙනා, it is understood. For example, මම මෙහෙම කිව්වොත් the students were punished. The students were punished. කියන්නේ ළමයින්ට දඬුවම් කළා. කවුද කරේ? There is no person who has done it. කවුද කරේ කියන කියලා නැහැ. But the listener can understand. You can understand. තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද කවුද මේක කරන්නේ නැත්තේ කියලා. The students were punished කිව්වම ඒක පාර යන මිනිහ කියලා දඬුවම් දෙන්නේ නැහනේ. It is understood. Then the listener can understand it is definitely by the teacher. Teacher තමයි නේද? නැත්තම් විදුහල්පති. පාසලේනේ students කිව්වම. Then student is not important. What happened? සිදුනේ මොකද්ද? That is the important thing. There you use passive voice. Because
the subject or the doer is understood. So no need of mentioning. ඒක ඉතින් සඳහන් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. The students were punished by the teacher කියන්න ඕනේ නැහැ. කියන්න පුළුවන් ඕනනම්. කිව්වේ නැතත් the listener can understand it. අහන කෙනාට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක වැදගත් නෑ. සිදුවීම තමයි වැදගත්. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ tense එක කියන්නේ passive voice use කරනවා අපි. Now when you say tea is exported, tea is exported කිව්වම තේ අපනයනය කරනවා. I buy Sri Lanka කියන්න ඕනේ නැහැ. අපනයනය කියන වචනේ ඇතුළෙම තියෙනවා නේද? Sending from this country to another country. ඉතින් ඒක නැවත කියන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. බලන්න ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට කියවෙන්නේ passive voice වලින්. So that's why passive voice is important. So when you write and when you speak, ලියනකොට කතා කරනකොට අපිට මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එහෙනම් අද අපි නම් බලමු මේ ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් මේ passive voice පිළිබඳ තව ටිකක් ගැඹුරින්. Because now this is just the sentences. මේක තමයි නිකම්ම වාක්‍ය. අපි මේක එනං හැදෙන්නේ කොහොමද? මේකේ අනිකුත් ස්වරූප, that means negative, question ඒවා හැදෙන්නේ කොහොමද? Let's look at it. Let's see how passive voice is formed. අපි බලමු එනං කොහොමද මේ passive voice හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. He drinks tea. I have written that here. ඔහු බොනවා තේ. So this is simple present tense. මේකේ this is the subject, this is the verb and this is the object. Subject, verb, object. In passive voice වල වෙන්නේ මේ object එක මුලට එනවා. object එක passive voice එකේ subject එක වෙනවා. ඒ කියන්නේ T. එතකොට මේක active voice. මෙන්න අපි ලියනවා passive voice එක. බලන්න ඒකේ වෙනද විදිය. object becomes the subject of the passive voice sentence. Next verb එක තියෙනවා drinks. drinks කියන එකේ මම කියව passive voice වල always the third form. drink, drank, drunk. drunk කියන එක තමයි එන්නේ. tea, drunk. මෙතනදී මෙන්න මේ මැදට එනවා වචනයක්. helping verb එකක්. ඒක කොහොමද අපි තීරණය කරන්නේ? That's what we are going to learn now. අපි කොහොමද ඒක තීරණය කරන්නේ? Now this sentence, he drinks tea. That is simple present tense. Present tense singular. එතකොට be verbs වල තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. am, is, are. මේ දෙකේ අතීත කාලය was. මේකේ අතීත කාලය were. Do you know this? I hope that you know it. Then in the same way, has එකෙත් එහෙමයි. If you take has, have, now you know this is singular, this is plural. මේ දෙකේම අතීත කාලය had. So this am I එකනේ ඉන්නේ, is singular, are plural. So past tense. Then මෙන්න මෙතනින් එකක් තමයි මෙතනට ගන්නෙ. අපි මෙතනට ගන්නේ මේ sentence එක කොහොමද කියලා බලන්න. මේක එතකොට present tense singular. He drinks. එහෙනම් මේකේ present tense singular එක ගන්නවා. මොකද්ද? This is present tense. This is present tense. මේ පැත්තේ එතකොට past tense. present tense am එන්නේ I එක්කනේ. මෙතන t ගැලපෙන්නේ නැහැ. present tense singular එක තමයි is. එහෙනම් මෙතනට T is drunk. subject එක අගට යනවා. he කියන එක මේ පැත්තට යනවා. නිකම්ම නෙමේ by object pronoun එකත් එක්ක. him. You know pronouns
ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? subject pronoun, object pronoun. He is drunk by he කියන්න බෑනේ. He is subject pronoun. වාක්‍යයක මුලට එන එක. ඒක object එකට එනවා. ඒක him වෙන්න ඕනේ. නේද? Then he drinks tea. Tea is drunk by him. බලන්න ඒක හැදුණු විදිය. දැන් අපිට මේකෙම පොඩ්ඩක් මේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මෙතනින්ම. අපි මෙතන he drinks tea. මෙතන he නැතුව we තිබුණා නම් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේක drinks නෙමෙයි drink වෙනවා එතකොට නේද? we drink tea. එහෙම තිබුණා නම් මොකද වෙන්නේ? මේ ක්‍රියාවලියමයි වෙන්නේ object එක subject වෙනවා. drinks කියන එකේ past participle එක drunk වෙනවා. හැබැයි මෙතන drink නේ. ඒක present tense plural. එහෙම වුණා නම් අපි ගන්නේ plural එක. හැබැයි මෙතන subject එක T. මෙතන ඒක වචන නම් මෙතන ගන්න වෙන්නේ isමයි. මෙතනදී අපි subject verb match කරන්නේ subject එකට අනුව. මෙතන T නැතුව අපි හිතමු මෙතන mangoes එහෙම තිබුණා නම් එමනම් you match with the subject. That's very important. ඒ වගේම තමයි මේකෙම පොඩ්ඩක් expand කරන්න පුළුවන්. මේක past tense වුණා නම් එහෙම he drank කිව්වා නම් එහෙම verb එක ඒ අනුව මේක හැඩ ගැහෙනවා. he drank tea නම් මේක past tense. එහෙනම් මේකේ past tense එක ගන්නවා was. tea is නෙමෙයි එතකොට was drunk වෙනවා. බලන්න, if you argue like that, if you look at it carefully, ප්‍රවේශයෙන් බැලුවොත් ඒක කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක අපිට ලේසියෙන්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නේද? Then as this is past tense, then it becomes is drunk becomes was drunk. If you get another tense, he has drunk කිව්වා නම් එහෙම has drunk, he has drunk වුණා නම් this becomes he has been drunk. Likewise. So it's very easy. Now what you have to understand is how this is formed. Subject, verb, object. Object becomes the subject of the passive voice sentence. Active voice වාක්‍ය object එක තමයි passive voice එකේ subject එක වෙන්නේ. Then you have to take a be verb plus the past participle form of the verb, whether it is present tense or past tense or future tense. sentence එක මේ මොන tense එකේ වුණත් ක්‍රියාපදයේ third form past participle, right? So that is very important. So this is how it is formed. Then this is, you can use the subject by කියලා දාලා පුළුවන්. Even without that, in most of the sentences the doer is not mentioned. ගොඩක් වෙලාවට passive voice වල ඒ කර්තෘ කරන කෙනා සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් දාන්නත් පුළුවන්. හැම වෙලෙම නැහැ කියන්නේ තියෙනවා. So then because the action, what happened, is the most important thing. And the other thing is, now you see making. He drinks tea. එක මේ පැත්තට යන්නේ නේද? මෙයා මේ ක්‍රියාව කරනවා මේකට. He drinks tea. But in this one, tea is drunk. Then the action happens to the subject. එහෙනම් මේ ක්‍රියාව subject එකටයි වෙන්නේ. මේකේදී subject එක මේ ක්‍රියාව කරන්නේ මේ පැත්තට. මේකේ reverse. So it is very simple. Then this knowledge is important. So even when you answer some questions, close passages, or a sentence, නැත්නම් paragraph එක හිස්තැන් පුරවනකොට එහෙම නේද? Then you have to understand whether that sentence is active voice or passive voice. What tense, present, past or future. For that you have to read the full sentence with the blank. හිස්තැනින් ඉස්සරහට
සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියවන්න කියලා මම කිව්වා නේද? So when you read like that, then you can understand whether it is active voice or passive voice. Then when you have to use the correct form of the verb, now I think you can remember when we were doing some past paper questions, there were questions, use the correct form of the verb. ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපයේ යොදා හිස්තැන් පුරවන්න කියලා තිබුණ ප්‍රශ්න. Then to use the correct form of the verb, ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය හොයාගන්න නම්, then you have to decide what kind of a sentence that is. ඒ වාක්‍ය මොකද්ද? active voice ද passive voice ද? You should have that knowledge, otherwise you go wrong in that place. එහෙම නැති වුණොත් උත්තරේ වැරදින්න පුළුවන්. If you understood that it is a passive voice, you will never use other than this past participle form of the verb. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය හැර වෙන එකක් use කරන එක නැහැ. ඔබ passive voice කියලා අඳුරගත්තොත්. එහෙමනම් passive voice නම් verb එක always verb form is the third form. Right? Present, past, past participle. So that's why this knowledge is important. ඒකයි මම මෙහෙනම් හැමදාම ප්‍රශ්න කතා කරාට වැඩක් නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය background එක, base එක, ඒ මූලික දැනුම තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික මතක් කරගන්නයි මම මේ අද එනම් මේක ඔබ වෙනුවෙම ගෙන එන්නේ. අපි දැන් එහෙනම් now you know how this passive is formed. passive හැදෙන විදිය දන්නවා. අපි මේක තව ටිකක් ඉස්සරහට යමු. Right? Then the active voice is used when the doer of the action is to be made prominent. When the doer of the action ක්‍රියාව කරන්න prominent කරනවා. ඒකයි වැදගත්. කරන්නේ කවුද කියන එක නෙමෙයි. Then we use passive voice, right? Active voice is used when the doer කරන කෙනා වැදගත් නම් active voice. The passive voice is used when the person or thing acted upon is to be made prominent. උනේ මොකද්ද? සිදුුනේ මොකද්ද? ඒක prominent නම් we use passive voice. I told it earlier as well. Now, passive voice also, now you have to remember singular and plural. Now you see singular passive voice, present tense singular. See how it becomes past tense. Sorry. Plural. Tea is drunk by him. Then here mangoes. එතකොට this plural. Then එතකොට plural නිසා is ගන්න are. Mangoes are eaten by him. That means if the sentence is අපි හිතමු he eats mangoes. So this is the sentence, active voice sentence. Make a passive voice වෙනකොට okay, object becomes the subject, right? Here became mangoes subject උනා. Eats කියන එකේ eat, ate, eaten past participle form eaten ආවා. ඒතකොට මැදට එන මෙතන he singular වුණාට now in our sentence that we write now, then ලියන වාක්‍යයේ subject එක plural mangoes. එහෙනම් එතනට ගැලපෙන්න එහෙනම් මේ plural දාලා තියෙන්නේ. Though the active voice in singular, but here subject, here plural. So the mangoes is කියන්න බෑ. It should be are eaten by him. Then he became the object of that sentence. Understood? පැහැදිලි නේද? Next one. Tea is being drunk by him. Then here passive plural, right? Mangoes are being eaten by him. You know why we took that are. මෙතන ආ ගත්තේ මොකද? මෙතන plural නිසා. මෙතන tea singular ඒ නිසා is ගත්තා. Then now you see continuous form. The other thing that you have to remember is, now continuous means verb ing form කියලා හිතන්නේ ළමයි නේද? ක්‍රියාපදයට ing දානවා.
continuous noun. But in passive voice, now just have a look at this. Eaten, drunk, no ing to the verb. ක්‍රියාපදයේ ing නෑ. ඒ වෙනුවට එන්නේ being. Just have a look at this. මේ බලන්න. being. Mangoes are being. Then the verb past participle. Eat, ate, eaten. The third one. Here also same. Is being drunk. Drink, drank, drunk. In passive voice then මං කිව්වා කලිනුත්. එහෙනම් passive voice වල කොයි වෙලෙත් whether it is present tense, continuous, past tense, future tense, whatever it is, the verb ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි එක past participle. So it's very easy, isn't it? Then the third one, tea has been drunk. Has been because it is singular. Plural na mangoes have been. Here remember spelling continuous being, make a ben. මතක තියාගන්න. Otherwise you might go wrong in that place, right? So the continuous form එකේ තමයි being, ඊළඟ එකේ ben. මෙතනට being එහෙම දාන්න එපා. Okay. Now then past tense. Tea was drunk by him. Tea was drunk by him. Past tense. Singular නිසා was ගත්තා. මෙතන mangoes were eaten by him. Here mangoes plural. Then we took were. Was singular, were plural. Then past continuous form. Tea was being, being, plus past participle form of the verb. Was being drunk, mangoes were being, again being, continuous form, past continuous. The next one, tea had been drunk by him, mangoes had been eaten by him. එතන බලන්න, mangoes plural but had. Even in this one, had. Singular and plural. I told you මං කලින් ලියලා පෙන්නුවා. ඒකේ has, have. Singular, plural. මේ දෙකේම අතීත කාලය had කියලා කිව්වා. That's why මෙතන ඒකයි මෙතනත් had. Tea had been. මේකත් mangoes plural it had been. You should know that. Next, future tense. Tea will be drunk by him. Mangoes will be eaten by him. No change. The tea here singular, will be drunk. මෙතන mangoes plural will be eaten. No change in future. එතකොට ඒක වචන බහුව වචන දෙකටම එනම් future එකේ will එක එකම විදියමයි. No changes. දැන් මෙතන නම් එක මෙතන is ඒ වගේ වෙනස් වුණානේ. Here it is, there is no change. Tea will have been drunk by him. Mangoes will have been eaten by him. So then the structure is very clear to you now. පැහැදිලි නේද? A sentence structure එක. Keep that in mind. Remember them. මතක තියාගන්න. Then you will not go wrong in grammar. Now that is just a little idea about active voice and passive voice. Now we should know how to make their negative questions and negative interrogative or question form. ඒකත් අපි දැනගන්න ඕනේ. Let's discuss that as well. අපි ඒකනත් පොඩ්ඩක් බලමු. Passive voice negative, interrogative and negative interrogative. කියන්නේ question form එක කොහොමද හැදෙන්නේ? That's very simple, right? Now look at this one, present tense singular. Tea is drunk by him. Make a question එක. Now we'll say negative. To make negative, is එකට එහා පැත්තේ not දාන්න. Then tea
is not drunk by him. Then negative interrogative, that means question කරන්න මේ is එක මුලට ගන්න. Is T drunk by him? Question. Then negative interrogative කියන්නේ නැතනාර්ථයේ ප්‍රශ්නය. Then is not අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. Then is not two words, then join isn't. Then you can take isn't T drunk by him? Question. Then it's very clear, isn't it? T is not drunk by him, that is a negative. Is T drunk by him? Question. Negative question. Isn't T drunk by him? That is singular. අපි බලමු එහෙනම් singular ටික ඉස්සෙල්ලා කරලා then we can go to plural. T is been drunk. That is same. මේකත් මේ වගේම තමයි. T is negative කරන්න not දානවා මෙතනට. එච්චරයි. හරිම ලේසි. Is not being drunk by him නේද? Then question මේක is එක මුලට ගන්නවා. Is T being drunk by him? Question. Then negative question එකේ දැන් is not එකතු කරලා මුලට ගන්නවා. Isn't then T being drunk by him? Question. T is not been drunk by him. Is T being drunk by him? Isn't T being drunk by him? Very simple. හරි සරලයි නේද? ලේසි. Then T has been drunk. Then ඒකේ negative කරන්න has එක ගාටයි not දාන්නේ. been එක ගාවට නෙමෙයි. Then how do you make the negative? T has not. මෙතනටයි not එන්නේ. T has not been drunk by him. That is negative. Then question එකට has එක මුලට ගන්නෙ. Then has T been drunk by him? Question. The negative question has not. You join hasn't. නැත්නම් has එක විතරක් මුලට අරන් ගන්න පුළුවන්. Has he not drunk? Not been drunk? That is also correct. නැත්නම් hasn't he? That is beautiful. Hasn't T been drunk by him? Question mark. Then T has not been drunk by him. Has T been drunk by him? Hasn't T been drunk by him? Negative.
question and negative question. Now that is singular. Let's look at plural. අපි බලමු plural එකත් ඒ විදියමයි. ලොකු වෙනසක් නෑ. හරිම ලේසි. මේ බලන්න. Mangoes are eaten. Negative කරන්න මේ are එකට පස්සේ not දානවා. Let's write it. Mangoes are not eaten by him. Then that is negative. Question එකට මේ are එක මුලට ගන්නවා. Are mangoes eaten by him? Then it's a question mark. Then negative question එකට are not මුලට ගන්නවා. නැත්තම් අපිට are විතරක් ගන්න පුළුවන්. are mangoes not eaten කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් are not එකතු කරාම aren't. Then mangoes eaten by him? Question mark. Very easy, isn't it? Then mangoes are being eaten, that is continuous form. ඒකෙත් එහෙමයි නම් මේකේ not negative කරන්න ආ එකට එහා පැත්තේ not දානවා. Very easy. Mangoes are not being. Remember spelling B-E-I-N-G. දැන් මෙතන ඉන්නේ B-double-E-N. මේකේ B-E-I-N-G continuous form. Being eaten by him. Then that is negative. Question එකට ආ එක මුලට ගන්නවා. Are mangoes being eaten by him? Then it's a question mark. Then ඒකේ negative interrogative නැත්නම් නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ are not එකතු කරලා මුලට ගන්නවා. aren't mangoes being B-E-I-N-G being eaten by him? Question mark. Very easy, isn't it? Mangoes are not being eaten by him. Are mangoes being eaten by him? Aren't mangoes being eaten by him? එහෙම නැත්නම් are mangoes not being eaten? That is also correct. That means ඒ කියන්නේ මෙතන are එක විතරක් මුලට ගන්නවා. එතකොට are mangoes මෙතන not ඉතුරු වෙනවා. Are mangoes not being eaten? That is also correct. Okay. Now let's have a look at the next one. Mangoes have been eaten by him. Then make it not කරන්න have not. Been ගාවට නෙමෙයි not දාන්නේ. That's remember some students they do that mistake. සමහර ළමයි මෙතන have been not කියලා been එකට එහා පැත්තේ not. No, that's wrong. Mangoes have not. Let's try it. Mangoes have නැත්තම් haven't කියන්න පුළුවන්. Have not been eaten by him. Then that is negative. Question එකට have එක මුලට ගන්නේ. been එක නෙමෙයි. Have mangoes
then been, remember spelling B-E-E-N, been eaten by him. Then it's a question mark. Then negative question එකට එහෙනම් have not දෙක එකතු කරලා මුලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට haven't mangoes been eaten by him. එහෙම නැත්නම් have එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. Have mangoes not been eaten. That is also correct. Let's write one. අපි දෙන්න මේ දෙක එකතු කරලා ගමු. That's beautiful. Haven't mangoes been eaten by him? Question mark. Then mangoes have not been eaten by him. Have mangoes been eaten by him? Haven't mangoes been eaten by him? Very simple, isn't it? Now try to do this. You also write a sentence. දැන් මේ වගේ වාක්‍යයක් ලියා ගන්න. ලියලා බලන්න මේ ටික negative question and negative question. හදන්න පුළුවන්ද කියලා. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්, right? So try to do several sentences like that so that you will remember that structure. එතකොට මේක හොඳට මතකෙ හිටිනවා. වාක්‍ය කීපයක් ඒ වගේ කරන්න බලන්න. Just write one sentence. එක වාක්‍යයක් ලියාගෙන දැන් T is drunk by him. Write a new sentence. ඒකට සමාන අලුත් වාක්‍යයක් ලියා ගන්නවා. Then make it plural and have its other forms. ඒකේ නම් මේ හතර ලියන්න. Then use continuous form of the same. ඒකම continuous form එක singular plural. ඊළඟ එක. Try to do that alone with a new sentence. අලුත් වාක්‍යයක් කියලා මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්ද බලන්න. එහෙම if you do few sentences වාක්‍ය කීපයක් කරන් එහෙම කරොත් මේ ටික මතක හිටිනවා. නැත්තම් just looking at it is not enough. You should get that experience. To get that experience, try out it alone. ඒ අත්දැකීම ගන්න තනියම ලියන්න බලන්න. Okay. Then that is present tense we discussed. Now we came to past tense. Past tense is also same. ඒකත් අමාරු නෑ. බලමු අර විදියමයි. Then T was drunk. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ is නේ. එහෙනම් මේක නෙගටිව් කරන්නේ was එකට පස්සේ not දානවා. T was not drunk by him. Then to form the question කරන්නේ මේ was එක මුලට ගන්නවා. Was T drunk by him? Question mark. Then negative question මේක was එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. Was T not drunk? එහෙම නැත්නම් was not එකතු කළා wasn't. We'll write in that way. That's beautiful. Wasn't T drunk by him? Question mark. T was drunk by him. T was not drunk by him. Was T drunk by him? Wasn't T drunk by him? Very easy, isn't it? අපි දැන් කලින් කරපු නිසා මේක දැන් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. And now this one, continuous form, past continuous. T was being, B-E-I-N-G, drunk by him. Negative, was එකට පස්සේ not දාන්නේ. T was not being, B-E-I-N-G, being drunk by him. Then question was එක මුලට ගන්නවා. Was T being drunk by him? Then question mark.
then negative question was not එකතු කරලා ගන්නවා. wasn't T being being drunk by him question mark. Now T was being drunk by him. T was not being drunk by him. Was T being drunk by him? Wasn't T being drunk by him? Then you practice all four. Then it is past perfect. T had been drunk by him. Make it not කරන්න. had එකට පස්සේ අපි not දාන්නේ. සමහර ළමයි been එකට පස්සේ දාන්න. That's wrong. Then let's try it. T had not been, මෙතන BEEN, remember that, drunk by him. Then question එකට had මුලට ගන්නවා. had T been drunk by him. Then question mark. Then negative question had not එකතු කරලා hadn't. hadn't T been drunk by him. Question mark. Then T had been drunk by him. T had not been drunk by him. Had T been drunk by him? Hadn't T been drunk by him? හරිම සරලයි නේද? It's clear. That is singular. Then let's look at the plural. It is also same. ඒකෙත් වෙනසක් නැහැ. මේ බලන්න. Mangoes were. මෙතන T was ඊට පස්සේ not දැම්මනේ. එහෙනම් මේකේ was එකට පස්සේ not දාන්න negative කරන්න. Then mangoes. Then let's write it in a different color so that it will be clear for you, no? අපි එක වෙන පාටකින් ලියමු. Then mangoes were not eaten by him. That is negative. Question එකට were එක මුලට ගන්නවා. Were mangoes. Were mangoes eaten by him? Question marks. Then negative interrogative or negative question නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. that were not එකතු කරලා ගන්නවා මුලට. weren't mangoes then eaten by him? Question mark. How are they? Mangoes were eaten by him. Mangoes were not eaten by him. Were mangoes eaten by him? Weren't mangoes eaten by him? නැත්නම් අපිට මේකේ were විතරක් ගන්න අපලා were mangoes not eaten, that is also correct, but this is much better. Beautiful. Next one, continuous form. Mangoes were being being එන එක, right? Then there are the negative එකෙත් were එකට පස්සේ not දානවා. Mangoes were ඊට පස්සේ අපි not දානවා. Were not being being. Remember spelling. Being eaten by him. Question were එක මුලට ගන්නවා. Were
mangoes were mangoes, then being, being, being eaten by him, question mark. Then negative interrogative නැතයනාර්ථයේ ප්‍රශ්නේ එතකොට were not එකතු කළා මුලට ගන්නවා. weren't අපි මේ මෙතන කරා වගේ. weren't mangoes being, spelling being, continuous form, being eaten by him, question mark. Then mangoes were being eaten by him, mangoes were not being eaten by him, were mangoes being eaten by him, weren't mangoes being eaten by him. Very easy, no? Let's have a look at this next one also. Mangoes had been eaten by him. ඒකෙත් had එකට එහා පැත්තේ not දැම්මම negative වෙනවා. How is that? Mangoes had negative කරන්න not දානවා. හරිම ලේසි. Had not been eaten by him. Question මේ had එක මුලට ගන්නවා. Had mangoes then been eaten by him, question mark. Then negative question had not එකතු කරලා මුලට ගන්නවා. hadn't mangoes been eaten by him. See how easy it is. Mangoes had been eaten by him, mangoes had not been eaten by him. Negative question, had mangoes been eaten by him? Negative question, hadn't mangoes been eaten by him? Very simple. So that is past tense, singular and plural. Now there's one more remaining, future tense. Future tense. අපි එකත් බලමු. Future tense, he will be drunk by him. Negative, මේකේ will එකට පස්සේ not දානවා. Okay, let's use the same color. T will. It was a not. Or else will not අපිට එකතු කරාම won't එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. He will not be drunk by him. Then question, will එක මුලට ගන්නවා. Will he be drunk by him? Question mark. The negative question එක will not එකතු කරලා මුලට ගන්න පුළුවන්. Now will not එකතු කරාම remember won't he be drunk by him? Question mark. He will be drunk by him. He will not be drunk by him. Will he be drunk by him? Won't he be drunk by him? Very easy, isn't it? Then he will have been drunk by him. What is its negative? දැන් මේකේ නම් negative ඒකත් හරිම ලේසි. මෙතනත් ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න තැනක්. සමහරු මේ have එකට පස්සේ not දානවා. No, that is not the correct way.
T will not have been, right? Let's write it. T will, ඊට පස්සේ අපි not දාන්නේ negative කරන්න. Not have been drunk by him. Question, මෙතනදී සමහරු මේක will එකද have ද මුලට ගන්න කියලා හිතනවා නේ. සමහරු මේ දෙකම ගන්නවා. Wrong. Take only will. Will එක විතරක් ගන්න. Will T have been drunk by him? Question mark. Then negative question may will not එකතු කරලා මුලට ගන්න. Won't. Won't T have been drunk by him? Question mark. Then T will have been drunk by him. T will not have been drunk by him. Will T have been drunk by him? Won't T have been drunk by him? Then you form them. Then let's see the plural, that is singular plural. So මේකේ plural එකේ මම කිව්වා whether it is singular plural, you see will be ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. Here also will have been, but the subject here mangoes plural, T singular. Same. Anyway, let's write it. අපි එකත් ලියමු. Then it is clear to you. So those who have forgotten them, මේවා අමතක වෙච්ච කට්ටියට පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්න. මේ ටික හොඳයි නේද? Then let's write it. මේකේ එහෙනම් නෙගටිව් කරන්න will එකට පස්සේ not දානවා. Mangoes will not be eaten will not be eaten by him. Next question එක will එක මුලට ගන්නවා. Will mangoes be eaten by him? Question mark. Then negative question will not එකතු කරලා මුලට ගන්නවා. Won't mangoes be eaten by him? Question mark. So what are the four sentences then? Mangoes will be eaten by him. Mangoes will not be eaten by him. Will mangoes be eaten by him? Won't mangoes be eaten by him? Next, the last one. Mangoes will have been eaten by him. ඒකේ තේමයි to make the negative. Negative කරන්න will එකට එහා පැත්තෙන් not දානවා. Mangoes will not have been eaten by him. Then it's question එකට will එක මුල ගන්නවා. Will mangoes have been eaten by him? Question mark. Negative question will not එකතු කරලා මුලට ගන්නවා. Won't
won't mangoes have been eaten? Have been eaten by him? Question mark. So what are the four sentences? Mangoes will have been eaten by him. Mangoes will not have been eaten by him. Will mangoes have been eaten by him? Won't mangoes have been eaten by him? Now we have discussed all singular and plural and their present tense, past tense and future tense, all negative question and negative question or negative interrogative. So then everything is now crystal clear, isn't it? දැන් එහෙනම් මේ ටික පැහැදිලි. So now you also can try this one. මේක මේ විදියට කරන්න පුළුවන් ඔබටත් දැන් තනියම. Just take one sentence. එක වාක්‍යයක් ගන්න. For example, now let's write one simple sentence. දැන් අපි මේ වගේ tea will be drunk by him කියන වගේ a letter will be written by him. Then ඒක simple present form එක ගන්නවා. මුලින්ම පටන් ගන්නවා. A letter is written by him ඕනෙත් නෑ. The doer. A letter is written ඒකේ හතර ලියනවා. Is ඒක negative කරනවා. Letter is not written. Question එක is letter written. Then negative question isn't a letter written. Then ඒකම past tense කරන්න පුළුවන්. Letter is written එක letter was written කියනවා. ඒකෙත් negative question එක හදනවා. Then future tense letter will be written කියලා ලියනවා. ඒකෙත් negative question and negative question ලියනවා. Same thing now you can write plural. Letter is written කියන එක plural එක letters are written කියනවා. Plural. ඒකෙත් එතකොට ඒකේ present tense, past tense, future tense ලියලා ඒ හතරත් present tense, past tense, future tense ඒ තුනත් එතකොට negative interrogative and negative interrogative question form එක හදන්න. Write a new sentence. මේ වගේ වාක්‍ය කීපයක් කරලා බලන්න. Then actually the use of these tenses, active voice, when you talk about active voice, I earlier in my previous video I discussed the use of those tenses. When do we use simple present tense? Simple present tense කියලා ගත්තාම අපි කොයි වෙලේද පාවිච්චි කරන්නේ? I discussed in detail. And when do we use continuous form and perfect continuous? All these things I discussed in detail. Just have a look at it again and again and be aware of the correct use of those tenses. ඒ tenses අපි මොන අවස්ථාවේදී use කරන්නේ අන්න ඒකත් හරියට දැනගන්න ඕනි. Otherwise, if we use that tense in a wrong way, our grammar is going wrong. අපි grammar නැත්නම් ව්‍යාකරණ වැරදි කියන්නේ එතනදී නේද? But now at the beginning make a theory part එක. Because without this knowledge, මේ active voice, passive voice, this tenses knowledge නැතුව you cannot face the A-level general English paper successfully. A-level general English paper එකට උත්තර ලියන්න සාර්ථකව ලියන්න අමාරුයි. If you do grammar mistakes, no excuse. සමාවක් නැහැ. When we do paper marking, we cut marks. ලකුණු අඩු වෙනවා. So even in your writing questions, ලියන ප්‍රශ්නවලදී grammar mistakes, we underline all those grammar mistakes. And we give marks for language. අපි essay එකක් ලියන ලකුණු දෙනවා ගත්තොත් ඒකේ අපි නිකම්ම 10 marks දෙනවා නම් 10 marks එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඒකෙත් තියෙනවා I'll discuss them in detail in future with the questions. අපි ප්‍රශ්නත් එක්ක මම මේ ටික විස්තර කරනවා. But now මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනි. අපි 10 marks දෙනවා නම් ඒක content language කියලා කොටස් වලට බෙදෙනවා. For content, if it is 10 marks, for content we give about 4 marks.
language 4 marks 8 another format නැත්නම් mechanics of writing ඒ වගේ තවත් 2 marks එහෙමයි බෙදෙන්නේ. එතකොට language 4 marks වලින් ඔයාගේ grammar mistakes තියෙනවා නම් ඔන්න අඩු වෙනවා. Therefore make sure that you are perfect in grammar. Grammar මේ basic ගොඩක් base වෙන්නේ මේ tenses වලින්මයි. There are some other things like reported speech, if conditional sentences ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. And complex sentences. I'll discuss them in future with the questions. අපිට ප්‍රශ්නත් සමගම එන ඒවත් එක්ක මම ඒ ටික සාකච්ඡා කරනවා. Before to go do those things ඒ ටික කරන්නත් base එක මේක tenses. Right? So then make sure that you do this again and again and be thorough with this. Both active voice and passive voice. මේ දෙකම හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Then not only for those writing I told you and facing the other questions, anit prashna, grammar questions, siyaluma prashna. So for everything you need this. Even in reading text, paragraph, you should be able to read and understand a text or a sentence even if it is in passive or active. මොකෙන් තිබුණත් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Then only you will be able to find the answer for that reading or questions. So then for all those things this is very important. එහෙනම් අපි අද මම ඒ දැනුම දෙන්නයි මේ අද උත්සාහ කරන්නේ. මොකද ප්‍රශ්නේ විතරක් අරන් කතා කර කර හිටියට වැඩක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ දීලා උත්තරේ අන්ඩර්ලයින් කරනවා මම ලිව්වට you don't get anything with that, no? You will get the right answer there but you don't know how to get that answer. කොහොමද ඒක එතනට එහෙම එන්නේ? How to use this grammar. So this is important because in future අපි දැන් අනාගතයේ paper එකේ writing questions එහෙම කරනවා. එතකොට මේව අනිවාර්යෙන් ඕනි වෙනවා. Okay. Now you understood the importance of it. Then just we can do some activities based on passive voice. Right? So then you know about tenses, especially now we discussed today passive voice. Earlier we did active voice. Using that knowledge, අපි ඒ දැනුම උපයෝගී කරගෙන මෙන්න මේ ටික what is it? Let's do some activities. Turn these sentences into passive voice. මේ ටික passive voice වලට හරවන්න. Shall we do one or two? Or all? Let's do all. But I will do one or two and give you a challenge. Right? අපි බලමු එකක් දෙකක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පොඩි challenge එකක් දෙනවා. Look at the first one. My brother made a kite. Now you have to identify their subject, verb and object and its tense. Then එහෙනම් මේකේ මොන tense එකෙන්ද තියෙන්නේ? My brother, that is the subject. Made, verb. A kite, object. Then අපි දන්නවා එහෙනම් passive voice, the object comes as the subject of the passive voice sentence. Then my brother subject, made verb, a kite object. අපි එහෙනම් object එක මුලට ගන්නවා. අපි මෙතන ලියමු නේද? Right, number 1. A kite. That is the subject of the passive voice. Made, then that is the past tense of the sentence is in past tense. එහෙනම් වාක්‍ය තියෙන දැන් අතීත කාලයෙන්. Now we should know what is the be verb we take there. Then a kite singular. අතීත කාලේ එහෙනම් ඒක වචන be verb එක මොකද්ද? අපි දන්නවා මම කලින් කිව්ව මෙන්න මෙහෙම am, is, are. මේ දෙකේ අතීත කාලය was. මේක were. Then this is past tense. A kite singular, past tense singular. This is singular past tense. And was. And we take was here. A kite was. Then verb past participle. Make,
made, made. Past participle is also made. A kite was made. ඊට පස්සේ ඕනනම් මේ do subject එක අගට යනවා by my brother. How is it? Lazy neither. My brother made a kite. Passive voice. A kite was made by my brother. Let's try another. The second one. The boys are playing football. The boys, subject, are playing, verb, football, object. Now object එක මුලට ගන්නවා. Football. Object became the subject of the passive voice sentence. ඊට පස්සේ look at the sentence. Are playing, that is present continuous. Present continuous. Here the football singular. And I'm present continuous. කොහොමද ගන්නෙ? මෙතන boys කිව්ව නිසා are. But in our passive voice sentence the subject is football, that is singular. එහෙනම් අපි ඒකට ගැලපෙන්න නෙමෙයි අපි ගන්න ඕනේ මේකට ගැලපෙන්න. එහෙනම් අපි ගන්න be verb එක football එහෙනම් singular වෙන්න ඕනේ. present tense singular එක. continuous form අපි දන්නවා ක්‍රියාපදයේ ing නෙමෙයි ගන්නෙ. Football is being, B-E-I-N-G. Football is being, play කියන එකේ past participle එක play, played, played. Is being played. Is being played. Then subject එක the boys අගට යනවා. By the boys. Clear? පැහැදිලි නේද? Now you understood. The boys are playing football. Football is being played by the boys. That's very clear, isn't it? දැන් අපි එහෙනම් මම ඔන්න වාක්‍ය දෙකක් හැදුවා. There are 8 more sentences. Then now may I give you the challenge? Right, before I do those things. මම මේ ටික කරන්න ඉස්සෙල්ලා. Can you try it? මම දෙනවා පුංචි break එකක්. මේ break එක ඉවරනකොට පුළුවන් නම් මේ ටික හදලා තියන්න. That is the challenge that I give you. I am sure you good students, my loving sons and daughters. මගේ ආදරණීය දූ පුත්තු හොඳට පාඩම අහන් ඉන්න ඇති. එහෙනම් මේ සියල්ල හරියට කරන්න පුළුවන් කියලා මට විශ්වාසයි. එහෙනම් අපි හම්බෙමු පුංචි break එකකින් පස්සේ. උසස් පෙළට හා පහස් ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන්
බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්. සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්. සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්. ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම්. අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවෝ මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා භේදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවනේ. ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාත අංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් බැහැලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලයෙන්. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැපුතේ අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍රඵල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாது போய் மொத்தினவன். තොර නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකද්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். උකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට.
අපි ඉස්සෙල්ලම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වුණ ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ අපිට ඕන සත්තු ඇති කරලා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරම්. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාත් එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors.
Okay, welcome back to DP Education live English class. Right, once again we came. Right, I gave you a challenge before our short break. අපි මේ පුංචි break එකට කලින් මම පුංචි challenge එකක් දුන්නා. For you to try out the rest of these sentences. මේ වාක්‍ය ටික ඉතුරු ටික passive වලට හරවන්න නේද? Could you do it? කරන්න පුළුවන් වුණාද? I think you could. මං හිතන්නේ පුළුවන් වුණා නේද? හොඳයි. Let's try. Now you can check whether you have done it properly or not. ඒක හරිද වැරදිද? ලියපු විදිහ හරිද වැරදිද? බලමු සාකච්ඡා කරලා, right? Now we did the first and the second one. Let's go to the third one. Sorry. Third sentence. What is it? Mother cooks rice. Then in this sentence you have to identify the subject, mother subject, cooks verb, rice is the object. Then එනම් passive voice වලදී නම් object එක subject වෙනවා. Right, let's try the third one. Then rice becomes the subject. Rice. Then sentence, mother cooks rice, that is simple present tense. Here rice we consider here as singular. එනම් මෙතන rice singular. Mother cooks, simple present singular. එනම් මේකෙන් ගන්න අපි present tense singular verb එක is. Rice is. Cooks කියන එකේ past participle එක. Cook, cooked, cooked, ed. Rice is cooked. Then subject becomes the object of passive voice. By mother. Mother cooks rice. Rice is cooked by mother. Very easy, isn't it? Right. Then let's look at the second, third or the fourth one. හතරවෙනි එක. Sentence is, he wrote 2 essays. He subject, wrote verb, 2 essays object. දැන් එහෙනම් object එක අපි මුලට ගන්නවා. 2 essays. Two essays. Then he wrote, it is past tense, ලිව්වා. Then if it is past tense we have to take, then look at the subject here, 2 essays. එහෙනම් මේ අපේ passive voice sentence එකේ subject එක plural. එහෙනම් plural past tense එකයි ගන්න ඕනේ. මෙතන he is singular, but the object here becomes the subject of our sentence, passive voice. Then we have to match the verb with this one. Though this is singular, මේක ඒක වචන තිබුණාට අපි දැන් ලියන්න යන passive voice එකේ subject එක plural, බහුවචන. එහෙනම් ඒකට ගැලපෙන්න අපි එතකොට be verb දාන්න ඕනි. මෙතන he ඒක වචන කියලා මෙතන is එහෙම දැම්මොත් නැත්නම් was දැම්මොත් වැරදි. නම් මෙතන අපි ගන්න ඕනි wrote එනම් past tense plural එක. This is singular, this is plural present tense. ඒකේ past tense එක were. Then 2 essays be verb අපි ගන්න එතකොට were. Then wrote. ඒකේ past participle එක write, wrote, written, past participle, the third form of the verb. Then okay, were written. Were written. Then the subject he goes as the object in the sentence. Were written by him, object pronoun. He එක him වෙනවා. Remember that. එතකොට subject pronoun එක වෙනස් වෙනවා. Object pronoun වෙනවා. Then he wrote 2 essays.
2 essays were written by him. 5. They will invite us to the party. දෙක වෙනත් ටෙන්ස් එකකින් බලන්න හැම ටෙන්ස් එකකින්ම දාලා තියෙනවා අපිට ඒක පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නේද? Then what is the subject here? They. Will invite is the verb. Us to the party. Okay, object. And there us is the object. Then to the party. We'll take that as the object. Then here අපි එනම් object එක මුලට ගන්නවා. They will invite us to the party. අපිට ඔවුන් දැන් ඔවුන් ආරාධනා කළා අපිට පාටි එකට. Then අපිට ආරාධනා කරන we. Right. Then we us කියන object pronoun එක එනම් subject pronoun වෙනවා passive voice වලින් we. Will invite එක future form එක we will be. Will be invite කියන verb එකේ past participle එක invite, invited, invited. Third form past participle එක ed එන්නේ. We will be invited to the party. ඕනනම් අපිට subject එකක් දාන්න පුළුවන් අගට by them කියලා. They will invite us to the party. We will be invited to the party by them. Right, that is 5. Let's see next one. 6. Okay, sixth one. He has sold his bicycle. He is the subject. Has sold is the verb. His bicycle is the object. එනම් passive voice එක අපි object එක ගන්නවා subject එක විදිහට. Right. Number 6. His bicycle. His bicycle that has sold. අපි නම් passive voice වල ඒක BEEN been එනවා. His bicycle has been sold past participle. Sold subject එක අගට යනවා. He එක object pronoun වෙනවා. Sold by him වෙනවා. He has sold his bicycle. His bicycle has been sold by him. Next one. They have cleaned the classroom. What is the subject here? They. Verb have cleaned. Object the classroom. Then object becomes the subject of passive voice. Number 7. මොකක්ද object එක? The classroom. The classroom. එහෙනම් have cleaned එක. Now remember මෙතන they නිසා plural නිසා have කිව්වා. එහෙනම් අපිට ඒක මෙතන ගන්න බෑ. මොකද අපේ sentence එකේ passive voice sentence එකේ the classroom then it is singular. අන්න we have to be very careful. මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රවේශමින් අපි study කරලා කරන්න ඕනේ. එතකොට look at it again. They have, they is plural, therefore they use have. මෙතන බහුවචන නිසා have use කරා.
clean the classroom. Then classroom becomes the subject of passive voice. passive voice වාක්‍යය එතකොට classroom කියන එකයි subject එක. එහෙනම් මේකට ගැලපෙන්න තමයි මේකේ verb එක තියන්න ඕනි. අපිට එනම් මේක have use කරන්න බෑ. මෙතන classroom එහෙනම් we have to use has. ඊට පස්සේ passive නම් අපි දන්නවා been එනවා. been then clean කියන එකේ past participle cleaned ed cleaned. Classroom has been cleaned. Then subject they becomes the object pronoun, cleaned by them. That is very important. ප්‍රවේශමින් කරන්න ඕනේ නේද? They have cleaned the classroom. The classroom has been cleaned by them. සමහරට ළමයි හදිස්සි වුණා මෙතන classroom have been clean කියයි. මොකද මෙතන have තියෙන නිසා. But it is wrong. මෙතන subject එකට match වෙන්න තමයි verb එක තියන්න ඕනි. Then number 7. Then number 8. The teacher gave us some exercises. Right? The teacher subject gave verb us object some exercise. එකත් object. there are object දෙකක් තියෙනවා මේකේ. Then if there are two objects we call this a ditransitive verb. That is another thing that you should know. Transitive, intransitive and ditransitive. Transitive verbs කියන්නේ if a sentence has an object. object එකක් තියෙන එකේ verb එක ඒක transitive verb එකක්. object එකක් නැත්නම් intransitive කියනවා. object දෙකක් තියෙනවා නම් ඒකේ direct object and indirect object. object දෙකක් තියෙනවා නම් අපිට passive voice දෙකකුත් හදන්න පුළුවන්. Now the teacher gave us some exercise. Let's try to do that. අපි බලමු ඒක නම්. Let's take us මේ object එක නම් අපි මුලට ගමු ඉස්සෙල්ලා us කියන එක when it becomes the subject. This is object pronoun, subject pronoun we වෙනවා නේද? we. එතකොට gave that is past tense. Then මෙතන teacher singular, but here we it becomes plural. Then we එනම් past tense plural එක ගන්න ඕනේ. we were. Then gave past tense එකේ past participle එක give, gave, given. Then we were given. මොනවද දුන්නේ? some exercises. Given some exercise. කවුද? by the teacher. අගට එනවා. That's one. And එතකොට අපි ගත්තේ මෙන්න මේ object එක subject එක විදිහට මේ passive voice එක. We can take this one also. මේක අරගෙන කියන්න පුළුවන්. අපි ගමු එහෙනම් ඒක. Some exercise or exercises will say. Then ඒකම some exercises if we take it as plural. Now here also then we'll put it some exercises then subject එක plural වුණා. එහෙමනම් මෙතන ගන්න වෙන්නේ plural be verb එකක්. Some exercises once again were give කියන එකේ past participle එක given. Some exercises were given අපට to us by the teacher.
right. Now just have a look at it. බලන්න අපිට එකකින් passive voice වාක්‍ය දෙකක් හැදුණා. මොකද objects දෙකක් තිබුණා. The sentence, the teacher gave us some exercise. Passive 1. We were given some exercises by the teacher. තව එකක්, some exercises were given to us by the teacher. Then we can make two passive voice because it has two objects, one direct object and indirect object. Then number 9. Right, it is 10. Right, we'll say number is up here. Father has given him 1,000 rupees. So we'll put it 9, right? Father has given him 1,000 rupees. Father is the subject, has given verb him, that is the object. Then there also you can find two objects, him කියන එකක් ගන්න පුළුවන්, 1,000 rupees කියන එක තව එකක් ගන්න පුළුවන්. We can make two passive voices. ඒක එහෙනම් අපි බලමු him කියන එක එහෙනම් subject එකට ගමු. එතකොට him is the object pronoun. Then you have to write the subject pronoun of it. He. He. Then has given, has been given, because passive voice. He has been given what? 1,000 rupees. Howද? By father. තාත්තා විසින්. He has been given 1,000 rupees by father. අපිට 1,000 rupees කියන subject එකට ගන්න පුළුවන්. 1,000 rupees has been given to him. That way, because it also has two objects. Object දෙකක් තියෙනවා, එනම් passive voice දෙකක් කරන්න පුළුවන්. Right? Then how do you make it? Then we can write 1,000 rupees the 1,000 rupees රුපියල් 1000ක්. Then we consider it as one unit. Then we can use simple or singular form. Has been given. Has been given. Give කියන එකේ past participle එක. Given කාටද? To him. ඔහුට. කවුද? By father. Now you could make two passive voice for that. Father has given him 1,000 rupees. He has been given 1,000 rupees by father. 1,000 rupees has been given to him by father. There you see, there is something for you to learn. Transitive, intransitive. So they are grammar terms. Grammar terms උනාට බය වෙන්න එපා ඒවට. මම හිතන්නේ මේව ඉගෙනගෙන ඇති. මේව දැනගන්නත් ඕනේ. What is this? Now better to have that knowledge also. ඒ දැනුම පොඩ්ඩක් තියෙන එක හොඳයි. Transitive, intransitive and ditransitive කියලා කියනවා. So what is it? මොකක්ද? Just have a look at this. පොඩි අවබෝධයක් එකත් අරගෙන යන්න නේද? මොකද අපි ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනකොට මේ දැනුම තියෙනවා නම් very easy නේද? Now if we write like this, now object එකක්, now we'll see, අපි ගමු simple sentence. He ate rice. He ate rice. අපිට මේක පැසිව් කරන්න පුළුවන් නේද? මේක ගන්නවා subject එක, rice was eaten by him. You can make passive. Then if you write like this, he
sleeps in the class. එහෙම ළමයි ඉන්නව නේද? දැනුත් නිදිද? He sleeps in the class. එයා පන්තියේ නිදිනවා. Right? එතකොට මේකේ නම් he ate rice, he subject, ate verb, rice object. now object එක මුලට නම් අපිට passive හදන්න පුළුවන් වුණා. He sleeps in the class. අපිට in the class කියන එක මුලට අරන් passive කරන්න පුළුවන්ද? In the class was slept by him? No, it is wrong. එහෙම කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් this is not an object. මේක subject, මේක object, මේක verb, මේක object නෙමෙයි. ඒකට අපි කියනවා complement කියලා. So this is an object. object එකක් අඳුරගන්න එක ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි what කියන ප්‍රශ්නේ අහුවාම උත්තරේ නම් ඒක object එකක්. බලන්න මෙහෙම. He ate. ඔහු කෑවා. What? මොනවද? Rice. Then it's object. He sleeps. What? In the class? Not matching නේද? What කියන එකට උත්තරය where කොහෙද කිව්වනම් in the class හරි. නම් මේක it's not an object. Then it is called a complement. එහෙනම් object එකක් නැති වාක්‍ය අපිට passive කරන්න බෑ. එහෙනම් මේකේ තියෙන verb එක මෙන්න මේකට අපි කියනවා transitive verb. So we call it transitive verb. Then මේ verb එකට අපි කියනවා intransitive verb. Then you learn that one also. එහෙනම් අපි ඒකත් ඉගෙන ගත්තා දැන් අද නේද? එහෙනම් object එකක් තියෙනවා නම් sentence එකක ඒකේ තියෙන verb එක transitive. object එකක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ complement එකක් නම් තියෙන්නේ ඒ verb එක intransitive කියනවා. දැන් අපි මෙතන තිබුණ තවත් එකක් ditransitive. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් all right. Right. This sentence බලන්න මේ වාක්‍ය. He gave me a pen. He gave me what? A pen. එහෙනම් මේක object එකක්. හැබැයි me කියන එකක් තියෙනවා. ඒකත් indirect object. එහෙනම් මේකේ object දෙකක් තියෙනවා. object 1, object 2. එහෙනම් object දෙකක් තියෙනවා නම් මේකට කියනවා මේ verb එකට අපි කියනවා ditransitive. We call it di means two, right? ඒ කියන්නේ object දෙකක් තියෙනවා. So then we can make two passive voice sentences. අපි දැන් කරේ ඒ වගේ. මේකේ නම් he gave me a pen. අපිට me කියන එක object එක passive voice එකේ subject එක කරලා that means me කියන්නේ object pronoun. ඒක subject pronoun වෙනකොට I was given a pen by him. නැත්නම් a pen අරගෙන කියන්න පුළුවන් a pen was given to me by him. අපි දැන් මෙතන object දෙක මුලට අරන් මේ වාක්‍ය දෙක හැදුවේ මේ. මෙතන දෙකක් හැදුවා, මෙතනත් දෙකක් හැදුවා නේද? එහෙනම් මම මෙතන I ලියන්න ඕනේ නැහැ නේද? පැහැදිලි නේද? Now you try to make. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා this verb is called a ditransitive verb. Then transitive verb, there's an object. Intransitive verb, no object. There's a complement. Ditransitive verb, two objects. Then මේකෙන් අපිට තව පොඩි දෙයක් හදාගන්න පුළුවන් මේක අඳුර ගන්න. So මෙන්න මේ විදිහට කිව්වොත් එහෙම බලන්න. ඒ කියන්නේ if there is an object sentence එක object එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන verb එක මොකද්ද? transitive verb එකක්. transitive verb එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට passive කරන්න පුළුවන් ඒ sentence එක.
පැසිව් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. නේද? කියන්නේ වාක්‍යයක් පැසිව් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ට්‍රාන්සිටිව් verb එකක් ඒකේ තියෙන්නේ. ඒක අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්සිටිව් verb එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ සෙන්ටෙන්ස් එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ පැසිව් කරන්න පුළුවන්. ඒකම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැහැ කියන්නේ ට්‍රාන්සිටිව් verb එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තියෙන්නේ ඉන්ට්‍රාන්සිටිව් verb එකක්. ඉන්ට්‍රාන්සිටිව් verb එකක් තියෙනවා කියන්නේ we can't make it passive. පැසිව් කරන්න බෑ. පැසිව් කරන්න බෑ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි ඒකේ තියෙන කම්ප්ලිමන්ට් එකක්. ඔන්න සරල ලේසි ක්‍රමයක්. ට්‍රාන්සිටිව්, ඉන්ට්‍රාන්සිටිව්, ඩයිට්‍රාන්සිටිව්. අපි එහෙනම් ඒ අලුත් දේත් ඉගෙන ගත්තා නේද? Very easy. So this knowledge is important because now you are advanced level students. උසස් පෙළ දරුවනේ නේද? මේ දැනුම තියෙන්න ඕනේ. මේව ඉගෙනගෙන ඇති. මම මේ සරල ක්‍රමයකට කියා දුන්නේ මතක තියාගන්න. හොඳයි. Now we did a small exercise. අපි බලමු තවත් එකක් කරලා ඒ වගේ. Now rewrite the following sentences so that the verbs will be in the active voice. I was told to leave the room. Then earlier අපි මේ දක්වා කරේ නම් active voice දුන්නා ඒක passive කරා. දැන් උන්න passive දීලා තියෙනවා අපිට active voice වල. ඒ කියන්නේ reverse. අපි ඒකත් දැනගන්නවා. So if we are well aware of active voice and passive voice, this is not a game. එහෙනම් අපි active voice passive voice හරියට අපි දන්නවනේ. එහෙනම් මේක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. අපි බලමු උත්සාහ කරලා. Now you look at this. I was told to leave the room. I was told ඒ කියන්නේ මට කිව්වා to leave the room. room එකෙන් එළියට යන්න කියලා. කිව්ව කෙනෙක් නැහැ. No doer. Then this is passive voice. ඔන්න passive voice. පැහැදිලි නේද? I was told to leave the room. Leave the classroom. ඒ කියන්නේ ටීචර් නේ කියන්නේ. ඒතර කියන කෙනා ඕනේ නැහැ. It is understood. That's why we tell them in passive voice. What happened, the action is important more than the one who has done the action. ඒ ක්‍රියාව කරපු කෙනාට වඩා සිදුවීමයි වැදගත්. Then we tell them in passive voice. අන්න ඒව අපි එතකොට කියන්නේ passive voice වලින්. Now let's try to turn this. අපි එහෙනම් මේක හරවමු බලන්න මොනවද active voice වලට. I was told to leave the room. මට කිව්වා එළියට යන්න කියලා. පන්තියෙන් එළියට යන්න room එකෙන්. Then we have to have a doer in active voice. active voice වල එහෙනම් doer කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. කරන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. පුද්ගලයෙක් agent. එහෙනම් අපි ගමු he හරි she හරි. අපි he අවන subject එකක් දාගත්තා. ඔව්. I was told කියන්නේ මට කිව්වා. එහෙනම් ඔහු කිව්වා මට. එහෙමනේ ඉන්න ඕනේ. he මේක past tense නේ. he told මට මේ I subject pronoun එක එතකොට අගට යනකොට object pronoun එනවා. he told me මොකද? to leave the room. to leave the room. හරිම ලේසි නේද? දැන් අපි මේ වාක්‍යනේ ඔය පැසිව් කරලා තියෙන්නේ. he subject told verb me object. එහෙනම් me object එක ඔන්න I subject pronoun වුණා you. ඊට පස්සේ මේක past tense නිසා be verb එක past tense අරන් තියෙනවා was. I was ඊට පස්සේ told tell told past participle එක told. මේ past participle එක තියෙන්නේ to leave the room. I was told to leave the room. He told me to leave the room. Very easy, isn't it? Try the second one. He was praised by his teacher. ඒකේ නම් ඔන්න doer තියෙනවා. එහෙනම් අපි doer subject එකට ගන්නවා. His teacher.
මේක he was praised එහෙනම් past tense එකයි අරන් තියෙන්නේ නේද? was අරන් තියෙන එකනේ. එහෙනම් අපි past tense වලින් නියනවා. That his teacher praised. මෙතන he subject pronoun එක මෙහාට එනකොට object pronoun වෙනවා. His teacher praised him. He was praised by his teacher. His teacher praised him. Very easy. Look at the next one. The child was knocked down by a car. The child was knocked down by a car. එතකොට මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ by a car. මේක අපිට යන subject එකට ගන්නවා. A car. A car was knocked down කියන්නේ that is was we have taken because it is past tense. Past tense නිසා was අරන් තියෙන්නේ නේද? A car එනම් past tense knocked sorry knocked down. A car knocked down the child. මේක එතකොට අගට යනවා. A car knocked down the child. බලන්න හරි ලේසි නේද? The child was knocked down by a car. A car knocked down the child. Next one. The meeting was cancelled by the president. Then there is a doer. කරන කෙනෙක් ඉන්නවා එහෙනම් යා අපි මුලට ගන්නවා active voice කරන්න නේද? The president. The president was cancelled. That is past tense. ඒ නිසා මේ was අරන් තියෙන්නේ නේද? අපි simple past වලින් ගන්නවා. The president cancelled. Cancelled. මොකද්ද? The meeting. The president cancelled the meeting. The meeting was cancelled by the president. Very easy. අපි කල්පනාවෙන් හොඳට බලලා ලියුවොත් හදාගන්න පුළුවන් නේද? Next one. A new bag was bought by me. එහෙනම් ඒකෙත් කරපු කෙනා ඉන්නවා by me කියලා. Me is the object pronoun. එහෙනම් subject pronoun කරගන්න ඕනේ අපි active voice වලදී. me එක එතකොට I. A bag was bought. That is past tense. එහෙනම් ඒක අපි ගන්නවා past tense. I bought මොකද්ද? A new bag. I bought a new bag. A new bag was bought by me. Very simple, isn't it? Now we made එහෙනම් අපි දැන් active voice passive voice කරා, passive voice active voice කරා නේද? දෙපැත්තම හරවන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම if you do that sort of exercises අපිට එතකොට මේ active passive හොඳට හුරු වෙනවා. Try to do more exercise. මේ වගේ you also can write some sentences. Sentence එකක් ලියනවා, ඒක passive කරනවා, passive එක active කරනවා. So that's how you can practice. So if you understood this one, you can try to teach it to your brother or sister or friend. Okay, මල්ලිට නංගිට අක්කට අයියට එනනම් යාළුවෙකුට මේක කියා දෙන්න බලන්න. When you teach, you remember it very well. වාට ඒක හොඳට මතක හිටිනවා. Try to help your friend. Teach this now. Now you understood it very well. තේරුණානේ හොඳට. එහෙනම් මේක කියා දෙන්න තව කෙනෙකුට. Okay, now let's try another. අපි මේ වැඩිපුර exercise කරනකොට මේ ටික මතක හිටිනවා. Fill in the blanks using the correct form of the verb given within brackets. අන්න විභාගෙ දෙන්න ඕනම තමයි. Correct form of the verb.
ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය පාවිච්චි කරලා හිස් තැන් පුරවන්න කියන්නේ. So there are questions in the past papers if you look at, right? Past papers බලන්න අපි දැන් සාකච්ඡා කරා ප්‍රශ්න කීපයක් කලින් නේද? කලින් වීඩියෝස් වලදී මෙහෙම තමයි එන්නේ. Correct form of the verb given within brackets මේ වරහන් දීලා තියෙන්නේ ඒ වචනේ නිවැරදි ස්වරූපය. එහෙනම් නිවැරදි ස්වරූපය ගන්න අපි දැනගන්න ඕනි මේක active voice ද passive voice ද. ඔන්න අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත දේ ප්‍රයෝජනට ගන්න යන අවස්ථාව. So this is how you get questions in the question paper. Now look at this. So when you get a question like this, I have told you, you better read the full question with the blanks. හිස්තැන් සමග කියවන්න. Then you can get an idea. එක පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද කියවෙන්නේ කියලා. So that idea will help you to decide the right answer. එතකොට අපි ගන්න දාලා අදහස නිවැරදි උත්තරේ තෝරගන්න හරියම පහසු වෙනවා. අපිට මොකද තීරණය හිතා ගන්න පුළුවන් එක past tense, the present tense, the future tense, the මොන tense එකෙන්ද ලියලා තියෙන්නේ. ඒක ස්ටෝරි එකක්ද, නිකන් විස්තරයක්ද, නිකන් පැරග්‍රාෆ් එකක්ද. ඒ අදහස ගොඩක් වටිනවා. Therefore we'll read it once. අපි එහෙනම් මේක ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු. Mr. Rohan is a clerk. He give the appointment last year. He rides his bicycle to work every day, even on rainy days. He has loved bikes ever since he blank give his first bicycle by his father on his 10th birthday. When he becomes 50 years old this year, he blank ride a bicycle for 40 years. He bought a car recently. Now a garage blank build these days near his house. The contract to build the garage blank give 2 days before. දැන් අපිට පොඩි අදහසක් ආවා. මේකේ තියෙනවා ලොකු දේවල් ගොඩක් නේද? Now this is what you have to be very careful. මෙන්න මේවා තමයි හොඳට කල්පනාවෙන් කියවන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා to decide whether it is present or past or future. මොකද්ද කියන එක tense එක අඳුර ගන්න පුළුවන් වචන. Now we'll read up to the full stop and think of the sentence. දැන් අපි දැන් පොඩි දලා අදහසක් ගත්තා. එහෙනම් මෙයාට බර්ත්ඩේ එකට හම්බ වුණ බයිසිකලේ එයා ගොඩක් කාලයක් පැද ඉඳලා තියෙනවා. දැන් එයා කාර් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ කාර් එක දාන්න දැන් ගරාජ් එකක් ගේ ළඟ හදනවා. ඔන්න ඔය ටිකනේ කියවෙන්නේ නේද? ඒකට මතකයි අවුරුදු 10 දී ලැබුණා. එතකොට ඒක past tense. දැන් අවුරුතෙන් කාර් එකක් අරන් තියෙනවා. අන්න present tense. ගරාජ් එකක් දැන් මේ දවස්වල හදමින් ඉන්නවා. අන්න continuous. බලන්න අන්න ඒ ටික when you read අපිට එහෙම කියවුවාම අපිට ඒ අදහස ගන්න පුළුවන්. Then we can decide easily the correct tense. Now Mr. Rohan is a clerk. On the present tense he is a clerk. Yeah, clerk කෙනෙක්. He blank the appointment last year. එයාට ගිය අවුරුද්දේ appointment එකක් give කියන එකෙන් අපි දැන් හදනවා. අපි මේක last year past tense නිසා අපි මෙතන past tense කරොත් එහෙම gave කියලා. He gave the appointment last year කිව්වොත් එහෙම එතකොට එයා තමයි appointment එක දීලා තියෙන්නේ වෙන කෙනෙකුට. එහෙම ලියාගෙන આવොත් මේ paragraph එකේ කියන අදහස ඉන්නේ නැහැ. That's wrong. And then මෙතන passive කරන්න ඕනේ. එයාට appointment එකක් ලැබුණා. නැත්තම් දුන්නා ගිය අවුරුද්දේ. Then he rides his bicycle to work every day. එයා හැමදාම bicycle පදිනවා. Even on rainy days. වැස්ස දවසටත් එයා bicycle යන්නේ. එතකොට he rides simple present tense වලින් කිව්වේ එතකොට every day නිසා.
right? He rides his bicycle. එතන simple present tense. ඒක active voice. එහෙනම් මෙතන give කියන එකේ the appointment last year. එයාට appointment එක දුන්නේ දැන් අලුත් පත්වීමක් කියමු. එහෙනම් he මේක past tense passive voice කරන්නේ කොහොමද? He past tense he singular then was. Give කියන එකේ past participle එක give, gave, given. He was given the appointment last year. ගිය අවුරුද්දේ යාට appointment එක ලැබුණා. දුන්නා. He has loved bikes ever since he blank give his first bicycle by his father on his 10th birthday. එයාගේ 10th birthday අවුරුදු 10 birthday එකේදී තාත්තා දීපු බයිසිකලේ එයා ආදරය කරනවා එදා ඉඳන්ම. ඒකේ තමයි අදත් බයිසිකලේ වැඩට යන්නේ. එහෙනම් කොහොමද ඒක ගන්නෙ? He has loved bikes ever since එයා බයිසිකල් වලට ආදරය කරලා තියෙනවා ever since he give his first bicycle. එතකොට මේ give කියන එක අවුරුදු 10කට කලින් කියලා මෙතන gave දැම්මොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? He gave his bicycle වෙනවා නේද? එතකොට එයා බයිසිකලේ දුන්නේ නැහැනේ. මේක එයාට දුන්නේ කවුද? තාත්තා විසින් මේ by his father අන්න doer අගට ඇවිල්ලා. අපි කලින් කතා කරේ කරන්න the doer or the agent subject එයා අගට එනකොට by කියලා ඉන්නේ. අන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙමයි. මේ by his father. එහෙනම් මේක මේ අගට ඇවිල්ලා තියෙන මේක passive voice එකක්. කොහොමද ඒක නම් ඔහුට දුන්න කියලා කියන්නේ? He has loved bikes ever since he was given his first bicycle. He was past tense singular නිසා ගත්ත was give කියන එකේ past participle එක given. Ever since he was given his first bicycle by his father on his 10th birthday. When he becomes 50 years old this year, මේ අවුරුදු 50ක් වෙනකොට ඔන්න දැන් ආව ටෙන්ස් එක වෙනස් කරා. this year වුණා. මේ අවුරුද්දේ 50ක් වෙනවා. තාම උනේ නැහැ අනාගතයේදී. maybe in few days, few months. තාම මාස කිහිපයකින් නැත්නම් දවස් කිහිපයකින්. that is future. මේ අවුරුද්දේ 50ක් වෙනකොට එයා ride a bicycle for 40 years. එයා අවුරුදු 40ක් බයිසිකලේ පදිමින් එතකොට ඉඳලා තියනවද ඉඳලා තියේවිද? මොකද අවුරුදු 40 50 උනේ නැහැ නේ තාම. 50 වෙන්නේ අනාගතේ. තව දවස් කීපයකින් කො සති කීපයකින් මාස කීපයකින්. මේ අවුරුද්දේ අවුරුදු 50 වෙනකොට අවුරුදු 40ක් බයිසිකල් පැදලා තියේවි කියලායි කියන්න ඕනේ. එහෙනම් අන්න ටෙන්ස් එක වෙනස් වුණ විදිය. මෙතන past tense ආවට මෙතන ඉන්නේ එතකොට future perfect. right? in passive. මොකද මෙතන active කරොත් එහෙම active yes. he will future නම් එතකොට ride a bicycle for 40 years. කොහොමද කියන්නේ? එතකොට ride කියන්නේ පදිනවා. එහෙනම් පදිමින් ඉඳලා තියේවි අවුරුදු 40ක් මෙන්න මේ ලබන මාසෙ වෙනකොට. එහෙම නැත්නම් නුදුරු දිනයකේ අවුරුදු 50 පිරෙනකොට. තාම 50 උනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු 50 years all this year මේ අවුරුද්දේ 50 වෙනකට. that is in future. එහෙනම් he මොකක්ද දෙනවනේ future perfect continuous වෙනවා. he will have ridden bicycle for 40 years කියන්න පුළුවන්. එයා bicycle අවුරුදු 40ක් පැදලා තියේවි පදිමින් ඉඳලා තියේවි කියන්න පුළුවන්. he will have been riding a bicycle for 40 years කියන්න පුළුවන්. right, will say he will have he will, if it is future perfect continuous being riding වෙනවා. actually
that in the sense ඒ කියන්නේ දිගටම පැද ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි ඒකින් කියන්නේ. අවුරුදු 40 පුරාවට පැදලා පදිමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 40 අවුරුදු 40න් බයිසිකලේ උඩ කියන එක නෙමෙයි. So we can use in both the sentence both ways. He will have ridden a bicycle for 40 years. අපි එහෙම ලියමු. He will have past participle of ride. He will have ridden a bicycle for 40 years, or else he will have been riding a bicycle for 40 years. අවුරුදු 40ක් බයිසිකලේ පදිමින් ඉඳලා තියෙවි. බලන්න ඒක future tense ගත්ත විදිය. Then he bought a car recently. Bought past tense. එයා recently මෑතකදී කාර් එකක් මිලදී ගත්තා. ඔන්න tense එක change කරන්න යන්නේ. We have to be careful. අපි යන්නේ වඳුර ගන්න ඕනේ. Now a garage. Then garage එකක් blank build these days near his house. එයාගේ ගේ ළඟ. එහෙනම් දැන් එයා පහුගිය දවස්වල කාර් එකක් ගත්තා. මේ දවස්වල ගරාජ් එකක් හදමින් තියෙනවා වෙන්න ඕනේ නේද එහෙමනම්. Now a garage කවුද හදන්නේ කියලා නෑ. එහෙනම් මේක passive voice. බලන්න අපි tense එක active ද passive ද කියන එකත් අඳුරගත්ත විදිය. මෙතන ඒ sentence එකේ up to this place his house එතෙන්ට එනකන් හදන කෙනෙක් නැහැනේ. no doer කරන්නෙක් නැහැ. එහෙනම් passive voice. then මේක සිදු වෙමින් තියෙනවා. එහෙනම් a new garage singular present tense එහෙනම් is ගන්නවා. continuous නම් is being build කියන එකේ past participle එක. build built built is being built these days near his house. The contract to build the garage එක build කරන්න කොන්ත්‍රාත්තුව blank give 2 days before දවස් දෙකකට කලින් දුන්නා. කොහමද? The contract to build the garage දවස් දෙකකට කලින් එහෙනම් past tense නිසා මෙතන gave කිව්වොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? කවුද එතකොට? then it becomes active voice. active voice වුණොත් මොකද? contract gave contract එකට දෙන්න බැහැනේ. එහෙනම් ඒක passive voice වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් the contract එහෙනම් 2 days before නම් past tense contract singular එහෙනම් past tense singular the contract to build the new garage was past tense singular be verb එක ගත්තා. give කියන එකේ past participle was given. The contract to build the garage was given 2 days before. Now you see in one simple small paragraph පුංචි ඡේදයක් ඒකේ බලන්න එක එක tenses රිංගවලා තියෙනවා. This is how you get questions. ඔන්න විභාගයට ප්‍රශ්න එන්නේ ඔන්න ඔය විදියටයි. එකාක්ම විතරක් මේ sentence එක passive voice හලව turn this sentence into passive voice. No, you don't get like that. But if you have the knowledge of active passive, there you can identify whether it is active voice or passive voice. එහෙනම් අපිට මේ දැනුම තියෙනවා නම් මේක කියවනකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්න ඕනේ passive, මෙතන ඉන්න ඕනේ active, මේක singular, මේක plural, මේක past tense, මේක future tense. You can easily decide. For that you have to read the full sentence. හිස්තැනට විතරක් කියවන්න එපා. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවලා think of the meaning of that sentence. Then very easy to find the answer. Very interesting, isn't it? අපිට එනම් දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න ආවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ නේද? Very easy. Then with active voice there's another question that our students kept on asking. අපි ළමයි ගොඩක් අහනවා මෙන්න මේ ගැනත් පොඩ්ඩක් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. අපි මේක කල් තිබුණොත් තව දවසක අපි කතා කරමු. මේ අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේ reported speech ගැන.
direct speech and indirect speech ගැන. මොකක්ද මේ reported speech කියන්නේ? Now that means you are reporting something to another. කෙනෙක් කියපු දෙයක් තව කෙනෙකුට කියනවා. එතෙන්දි වෙන වෙනස්කම්. ගොඩක් ළමයින්ට මෙන්න මේක ප්‍රශ්නයක් කිව්වම මේ පොඩි සරල පොඩි හැඳින්වීමක් අද කරන්නම් වෙලා තියෙන විදියට අපි අනාගතයේදී ප්‍රශ්න එනකොට ඒවත් එක්ක අපි තව විස්තර කතා කරමු. මොකද අද මම එතකොට especially I focused on discussing passive voice and questions related to that. අපි ඒ ටික නැවත මතක් කරනවා ඉදිරියේ questions එක ප්‍රශ්නත් එක්ක past papers කරනකොට model questions කරනකොට අපිට ඕනි වෙනවා. දැන් passive voice කරාට පස්සේ අපි එහෙනම් පොඩි revision පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු මෙන්න මේකත්. Direct speech and indirect speech. She said I am tired. දැන් යා කිව්වා I am tired. ඒතර බලන්න ඒක inverted commas අස්සේ තියෙන්නේ. එයාගේ වචන. The original speaker's word. ඒක report කරනකොට she said that කියලා කැලලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. I කියන එක she වෙලා තියෙනවා. am කියන එක was වෙලා තියෙනවා. Tired, it's the same. See the changes. Those are the basic changes. ඔන්න මූලික වෙනස් වීම ඔන්න ඔය ටික තමයි. අන්න ඒ ටික පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න මේ ටික කරලා ඇති පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. That is because now she said යා කිව්වා එහෙනම් past tense නේ. මේ අතීතයේ කියව යා ඒ වෙලාවේ කිව්වේ I am tired කියලා. දැන් පැයකට කලින් කොයියේ පෙරේදා ගිය මාසේ එහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් එයා කිව්වා I am ඒ වෙලාවේ යා present tense වලින් කිව්වා. නමුත් දැන් වෙනකොට ඒක අතීතයට ගිහිල්ලා. ඒකයි මේ එහෙනම් present tense am එක was වෙලා තියෙන්නේ. දැන් එයාට I කිව්වට මම ඒක report කරනකොට මම යා කියන්නේ she කියලා. මොකද ඒක යානේ කිව්වේ. එතකොට pronoun එක change වෙනවා. verb එක tense එක change වෙනවා. අන්නේ basic changes ටික මේ බලන්න. Direct speech වල simple present tense equivalent in reported speech. Reported direct නැත්නම් indirect speech වලටම කියන තව වචනයක් තමයි reported speech. Just look at those changes, right? Simple present tense, simple past tense වෙනවා. Example, I always drink coffee, she said. Within inverted commas, ඒක direct speech. Reported this speech, she said that she always drank coffee. She drink became drank. And present tense, simple past tense una. Simple present, simple past. Present continuous, past continuous una. Look at the example. I am reading a book. He explained. So I am reading present continuous, past continuous වෙනවා. He explained that he was reading a book. So මේකේ මතක තියාගන්න no inverted commas because they are not the original words of the speaker. කතා කරපු කෙනාගේ ඒ වචනම නෙමෙයි මෙතන තියෙන අදහස් විතරයි. But here the same word of the speaker. කතා කරපු කෙනා කියපු ඒ වචන ඒ විදිහමයි. That is why it is within inverted commas. Next one, simple past, past perfect. Bill arrived on Saturday, he said. Ek past perfect, he said that Bill had arrived on Saturday. Now simple past, past perfect una. Ekette tota Bill arrived. That is simple past. එක බලන්න verb එක change වුණ විදිය. Then present perfect එක past perfect වෙනවා. I have been to Spain, he told me. ඔහු කිව්වා මට. I have been. එයා කිව්ව විදියනේ. එතකොට reported speech වෙනවා he told me that. එතකොට මේ I එක බලන්න he වෙලා.
pronoun එක change වෙනවා. I became he. Have been present perfect එක had been වුණා. ඒ කියන්නේ past perfect වුණා. That means present perfect becomes past perfect in reported speech. Clear? Then past perfect becomes past perfect. Me balan. I had just turned out the light. He explained. I had turned out කියන එක. I had just turned out the light. He explained that he had just turned out the light. එනම් past perfect එක past perfect මයි. Then present perfect එකත් past perfect වෙනවා. past perfect එක එහෙමමයි. But මෙතන pronoun එක නම් වෙනස් වෙනවා. මේ I became he. Isn't it? That pronoun change that takes place. Present continuous and past, present perfect continuous and past perfect continuous. That a present perfect only. They explained we have been waiting for hours. Ek present perfect continuous. Ek reported speech only they explained that they had been waiting. Enang have been waiting එක had been waiting උනා. ඒ කියන්නේ past perfect continuous. Easy. And එතනත් එතකොට inverted commas එහෙම නැහැ. Then past continuous. We were living in Paris. They told me. Past continuous and past perfect continuous වෙනවා. That means they told me. ඇයි මෙතන they කිව්වේ? මෙතන මේගොල්ලෝනේ කියන්නේ. Okay, they told me. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ we were living. එහෙනම් we කියන pronoun එක මොකක්ද උනේ? They told me that they උනා. Pronoun changes and the tense changes, right? Were living became had been living. Past continuous, past perfect continuous una. Right? So that is then were living became had been living in Paris. Past perfect continuous. Then future, simple future. Oh, I will be in Geneva on Monday, he said. I will be in Geneva on Monday. මම සඳුදා වෙනකොට ජීනීවා වල ඉන්නවා. ඒක reported speech. Present conditional වෙනවා. ඒ කියන්නේ he said that he would be. will එක would උනා. will be, would be. හරියට අපි අර present tense past tense උනා වගේ. then will එකේ past එක තමයි would. right? would be in Geneva. There are also pronoun. I කියන pronoun එක එතකොට වෙනස් වුණා. pronoun changes. I became he. Then future continuous becomes conditional continuous. Look at this one. He said, I'll be using the car next Friday. He said, I'll be using the car next Friday. මම කාර් එක ලබන සිකුරාදා පාවිච්චි කරමින් ඉන්නවා කරනවා කියන එක. Then I'll be using. So when it comes to reported speech, she said that she would be using. There also I'll කියන්නේ I will කියන එකනේ. will එක would උනා. මේ වගේ. So those are some basic changes
tenses, as I was talking about active voice and passive voice, එකන කතා කරේ tenses පිළිබඳ නේද? ඒකම මේ tenses change වෙන අවස්ථාව reported speech වල මම පොඩ්ඩක් ඒකත් ඒකයි මතක් කරේ. Then this knowledge will definitely help you to face the exam successfully. විභාගයට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න මේ දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි, right? So in this reported speech there are many more things to discuss. තව ගොඩක් තියෙනවා වෙනස්කම් මෙහෙම කතා කරන්න. මම මේ තියෙන ඉඩකඩ සීමිත වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මතක් කර දීමක් කරේ, right? Because now with all these things we have to discuss with the questions. අපිට ලැබෙන ප්‍රශ්න අනුව ඒ අවස්ථාවේ මම ඒ අදාළ තැන්වල තව ටිකක් මේ active voice, passive voice, direct speech, indirect speech or reported speech මේවා නැවත මතක් කරලා දීලා ඒ ප්‍රශ්නෙට ඒ අවස්ථාවේ ඒ දැනුම කොහොමද ප්‍රයෝගය කරගෙන ඒ ප්‍රශ්නෙට සාර්ථක මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි සාකච්ඡා කරනවා. මම මේ අද පුංචි මතක් කිරීමක් කරේ. And the other one is at the beginning today my focus passive voice, because in a previous video lesson I discussed completely about the tenses active voice. අපි කලින් active voice ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවානේ. Then we did some questions. අපි සතියක් දෙකක් ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න කීපයක් කරා. There you understood when we were answering certain questions. අපි සමහර ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනකොට ඒව අපි දැන් ඩිංගකට ඉස්සෙල්ලා පොඩි ඡේදයක් කරේ. ඒකෙත් තිබුණා බලන්න එකම ඡේදය ASCII tenses හැම එකම රිංගවලා. මෙන්න මේ වයිදී තමයි ළමයි ගොඩක් අමාරුවේ වැටෙන්නේ නෑ මේ දැනුම ඔළුවට අරගෙන තියනවා නම්. That's why I wanted to give this to you, my dear daughters and sons. අන්න ඒකයි මම ඔබට අද මේ දැනුම අරගෙන ආවේ. So do this again and again. Try to collect some more exercises. මේකට සම්බන්ධ තව active voice, passive voice තව අභ්‍යාස අරගෙන පුළුවන් තරම් කරන්න. අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී past papers අරගෙන මේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන සාර්ථක උත්තර ලියන විදිය, ඒ වගේම writing questions වලදී අපි මේවා use කරන්නේ කොහොමද, and how would you write perfect English. We will use and we will practice all these things in future. So then today's lesson is very, very important. I hope that you got a good knowledge or you refresh. අපිට පොඩ්ඩක් අමතක වෙලා තිබිච්චවත් refresh නැවත අලුත් කරගත්ත කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Then keep this in mind, practice these things. We will discuss some more questions and answers and some other revision lessons in future. So then අපි නැවතත් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඊළඟ ඉරිදා හරියට මේ වෙලාවට 10:30 on Sunday I am coming to your place with DP Education online class. Then to everybody, then have a nice time. Bye bye. උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා, සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්දාඩ් ගුරුතුමන්, සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන්, අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි, වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන්, සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන්, බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන්,
සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමාන්. බ්‍රහස්පතින්දා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමාන්. උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමාන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමාන්. සිකුරාදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමාන්. උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමාන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමාන්. සෙනසුරාදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමාන්. උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමාන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමාන්. ඉරිදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමාන්. උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමාන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමාන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.